سلام دوستان، توی این ویدیو قراره لغات اول تا ششم درس ششم کتاب مستحچر واژه رو با هم کار بکنیم. خب دوستان، بیایم شروع کنیم لغت اول. لغت اول approach means come near or near to. come near or near to یعنی نزدیک شدن به. خب بریم سراغ مثال هاش. مثال اول The lawyer in the trial were often asked to approach the bench. بارها از وکلای محاکمه تقاضا شد به جایگاه نزدیک شوند. خب the lawyers یعنی وکلا یا وکیلان. In the trial در محاکمه okay? In the trial were often asked یعنی بارها تقاضا شد were often asked to approach the bench. bench اینجا به معنی نیمکت نیست، به معنی جایگاه. اوکی؟ یعنی به جایگاه نزدیک شوند. خب بریم سراغ مثال بعدی. Herbu kissed Sylvia when he approached her. معشوقه سیلویا وقتی نزدیک شد به او را بوسید. اوکی؟ یعنی وقتی به سیلویا نزدیک شد او را بوسید. Herbu kissed Sylvia. اوکی؟ یعنی معشوقه سیلویا او را بوسید وقتی که when he approached her وقتی که بهش نزدیک شد. مثال بعدی. Ben approached the burden of getting a job with a new spirit. Ben با روحیه جدید with a new spirit اینجا میشه روحیه. یعنی Ben با روحیه جدید بار یافتن شغل جدید رو پذیرفت. Ben approached the burden of getting a job. بار شغل جدید رو پذیرفت. With a new spirit با یک روحیه جدید. خب بریم سراغ کلمه بعدی. کلمه بعدی detect به معنی find out or discover. find out or discover به معنی پی بردن، کشف کردن. مثال اول. Sam Spade detected that the important papers had vanished. Sam Spade detected که برگه های مهم ناپدید شدند. That the important papers had vanished. مثال بعدی. From her voice, it was easy to detect that Ellen was frightened. از صدای الن به راحتی میشد پی برد که ترسیده است. From her voice یعنی از صدایش. From her voice. It was easy خیلی راحت بود. To detect که به این پی ببریم that Ellen was frightened که الن ترسیده است. خب مثال بعدی. We detected from the messy room that a large group of people had assembled there. از اتاق به هم ریخته پی بردیم. We detected from the messy room. messy room میشه اتاق به هم ریخته. We detected یعنی ما پی بردیم. That a large group of people. گروه بزرگی از مردم. large group of people. گروه بزرگی از مردم. در آنجا گرد آمده اند. Had assembled there. خب بریم سراغ کلمه بعدی. defect به معنی fault that which is wrong. به معنی عیب یا نقص. خب بریم سراغ مثال هاش. My Chevrolet was sent back to the factory because of a steering defect. شevrolet من به خاطر نقص فرمان because of a steering defect به کارخانه برگردانده شد. Was sent back to the factory. مثال بعدی.
His theory of the formation of our world has filled with defects. نظریه او. Okay? His theory of the formation of our world درباره شکل‌گیری دنیای ما was filled with defects. مملو از نقیصه بود. Okay? یعنی کلی نقص داشت. مثال بعدی. The villain was caught because his plan had many defects. خلافکار دستگیر شد. The villain was caught. چون نقشش عیوب زیادی داشت. Because his plan had many defects. خب بریم سراغ کلمه بعدی. Employee به معنای a person who works for pay. A person who works for pay. به معنای فردی که در ازای دریافت مزد کار میکنه. Okay? یا در حقیقت کارمند. بریم سراغ مثال هاش. مثال اول. The employees went on a strike for higher wages. The employees, okay, کارگران برای دریافت مزد بالاتر اعتصاب کردند. Went on a strike, okay, go on a strike. پس این یه حالت کالکیشن داره، میتونیم با هم استفادهش کنیم. یعنی اعتصاب کردن. The employees went on a strike for higher wages. یعنی کارگران برای دریافت مزد بالاتر اعتصاب کردن. For higher wages. مثال بعدی. My boss had to fire many employees when meat became scarce. وقتی گوشت کمیاب شد. When meat became scarce. رئیس مجبور شد کارمندان بسیاری را اخراج کند. My boss had to fire many employees. My boss had to fire many employees. پس fire به معنی اخراج کردن میشه. had to یعنی مجبوره. مثال بعدی. Joe wanted to go into business for himself and stop being an employee. Joey wanted to go یعنی جوی میخواست. Okay? Wanted to go into business. Go into business. Okay? yعنی وارد بازار کار شدن. Okay? Go into business یعنی برای خودش کار بکنه. For himself. Okay? For himself. And stop. و دست بکشه از چی؟ از کارمند بودن. Being an employee. Stop being an employee. خب بریم سراغ کلمه بعدی. کلمه بعدی neglect. Neglect به معنی give too little care or attention to. Give too little care or attention to. یعنی خیلی کم اهمیت دادن یا کم توجه کردن به چیزی یا در حقیقت غفلت کردن. بریم سراغ مثال هاش. مثال اول. The senator neglected to make his annual report to Congress. سناتور از ارائه گزارش سالانش به کنگره غفلت کرد. The senator neglected to make his annual report. Make his annual report. Okay? گزارش سالانش یا ارائه گزارش سالانش. Report to Congress. به کنگره. Okay? غفلت کرد. Bob's car got dirty when he neglected to keep it polished. وقتی باب از براق نگه داشتن اتومبیلش غفلت کرد، ماشینش کثیف شد. Bob's car got dirty یعنی کثیف شد when he neglected to keep it polished. Polished معنی براق کردن. مثال بعد. It is essential that you do not neglect your homework. ضروری است که به تکالیفت بی‌توجهی نکنی. It is essential ضروریه that you do not neglect your homework
که به تکالیفت بی‌توجهی نکنی. کلمه بعدی deceive. Deceive. Deceive means make someone believe as through something. Make someone believe as through something. یعنی شخصی را وادار به باور چیزی دروغ کردن، گمراه کردن. Okay? Make someone believe as through something. بریم سراغ مثال هاش. مثال اول. Atlas was deceived about the burden he had to carry. اطلس درباره باری که باید به دوش میکشید فریب داده شد. Atlas was deceived. Okay? یعنی فریب داده شد. About the burden he had to carry. درباره باری که باید به دوش میکشید. مثال بعدی. Virginia cried when she learned that her best friend had deceived her. ویرجینیا وقتی فهمید. Okay? When she learned. اینجا معنی یاد گرفتن نیست. اینجا معنی فهمیدنه. When she learned that her best friend که بهترین دوستش او را فریب داده است چیکار کرد؟ Cry. Okay? Virginia cried. یعنی گریه کرد. The villain deceived Chief Whitecloth by pretending to be his friend. The villain deceived Chief Whitecloth by pretending to be his friend. خلافکار Chief Whitecloth را با تظاهر به دوستی فریب داد. Okay? The villain deceived Chief Whitecloth by pretending. Pretending به معنی تظاهر کردن. To be his friend. تظاهر کردن به دوستی. Okay? یا تظاهر به دوستی او را فریب داد. خب دوستان این ویدیو هم به پایان رسید. ممنون از که وقت گذاشتید و این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگر دوست داشتید میتونید این ویدیو رو با دوستاتون هم به اشتراک بذارید. دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار. بای.